টি মানে কি? টি মানে কি? ventricular repolarization. So very important question, T wave repolarization. So depolarization is usually positive factor, so repolarization should be negative. Okay, তাহলে ওটা পজিটিভ কেন, উপরে কেন ভ্যালু? So depolarization if it's positive then T should be negative. Okay, এটা কি ventricular ventricular repolarization, so it should be negative charge. Repolarization মানে opposite. So why it is like that? Because the direction is also different. The direction is, usual direction is from endocardium towards epicardium, from inside of the myocardium to the outside of the myocardium. But repolarization direction is also opposite. From ventricular repolarization direction jeta hoy, direction is from outside to inwards. So sei jonne the value is itself negative. So যেহেতু repolarization হচ্ছিল, since there was repolarization, the value is negative. So to negative 50 millivolt. Suppose আমি একটা basic, this is a symbolic value, real value নয়, just একটা বোঝার জন্য. Now the direction also is different. Usually depolarization direction is from outside to inwards, but এখানে আমার normal depolarization direction হচ্ছে from inwards to outwards, from endo towards epi, but repolarization এর ডাইরেকশনটা হচ্ছে উল্টো দিকে. So if the direction is in opposite side, then there is again a negative part. So when you are connecting them together, this negative and this negative becomes positive. So because it was depolarization, the value itself was negative and the direction is also opposite depolarization. So the value, the direction is also opposite. আমরা ইলেকট্রিক্যাল অ্যাক্টিভিটি তোমরা পড়েছো, বাংলায় বিভব পার্থক্য বলে, ইংরেজিতে বলে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স। ওখানে যদি আমরা ইলেকট্রোড গুলোকে উল্টে দিই, সো ভ্যালু উইল বি অপোজিট। সো জাস্ট লাইক দ্যাট, এখানে যদি আমার ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট অলসো রিভার্সেস, সো ইট উইল অলসো এগেন গেইন এ নেগেটিভ ভ্যালু। সো বোথ নেগেটিভ ভ্যালু ইজ অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ, সেই জন্য আমার টি ওয়েভ ইট বিকামস পজিটিভ ভ্যালু। এটার ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, ST elevation and ST depression. Okay, where there is depolarization but the value is actually changing. ওটা আমি পরে বলবো ST elevation ST depression কেন হয়। So that's why the direction is also opposite, and because it was depolarization the value was also opposite. So direction and value both তুমি যখন একসাথে ভেক্টর বানাচ্ছো, minus minus, the resultant value will be positive. That's why T wave shows positive. বাট যদি তোমাকে বলে হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল কারেন্ট, দেন তোমাকে কিন্তু মাইনাসে ভ্যালু লিখতে হবে, বুঝতে পেরেছো? তো দ্যাটস ইট। সো ফাইনালি টি মানে আমার ventricular repolarization. That's it. So T, now T actually corresponds, এখন T corresponds R. Why? Because R মানে কি আমার ventricular depolarization proper. So ventricle যেরকম ভাবে depolarization হয়েছিল, repolarization সেই অ্যাঙ্গেলেই হবে। তো T corresponds R. Direction of T corresponds to R, but the direction is different. মানে inside to inwards বা outside to inwards. Direction is different, but overall electrical conduction is towards the same side. Okay? সেই জন্য আমার T corresponds R.